For today. So in today's live session, I don't know, since morning I have been getting a lot of real suggestions of check Kanchipurams. And the sambodh all of a sudden my whole lot of this Instagram algorithm went for a twist today, and everybody is like, all the sari brands are into Katan check patterns now, vintage checks എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര photoshoots, videos, everything is check Kanchipuram. So I was also thinking, okay, so today we will also do a live session then for check Kanchipuram silk sarees. So today I have picked different variety of check Kanchipurams, pure Kanchipuram silk sarees. Ellathilam check pattern aanu varunathu. But then each one of them is different. I'll explain to you while I'm showing you each one of the sari. And all these saris fall between a price range of 15k and 20k. 15-നും 20-നും ഇടയിൽ ഉള്ള pure Kanchipuram check sari ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. Okay. So I'll start with my first sari here. This one is in a very pretty crimson red shade. Okay, ഒരു crimson red shade ല് ഭയങ്കര unique ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു design pattern ആണ്. The design of this sari is very special, especially towards the border side. Border side ലെ design ആണ് ഏറ്റവും unique ആയിട്ടുള്ളത്. Let me open and show the sari to you in detail. All right. Oh, continuing. Okay. So this is the body of the sari. Body comes in this very beautiful crimson red shade, and the full body has got vaira usi check design. Get out. Ee body il full vandirikkunna small checks aanu, small cuttums all over, and that too in vaira usi pattern. Vaira usi il golden zari vaira usi il small checks aanu idinte body il full vandirikkunna. Now when you come to the borders, now a lot of people keep asking us for borderless sarees. Borderless sarees kittunnathu bayangara korravanu. Ennal polum nowadays you have different variety of unique border patterns which totally, complements the borderless. അതായത് ഇപ്പോൾ borderless ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡറിൽ വേറെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. സോ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീലും കിട്ടും. പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് റിയലി ഓക്കെ വിത്ത് ദ ബോർഡേഴ്സ്, they could be very comfortable with these kind of sarees. Okay, so idinte border design le varunathu border design aanu. There's no such separate border, angane oru separate border aitilla. It's just the ഒരു ഡിസൈൻ ആണ്. സേ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പാറ്റേൺ. കണ്ടോ, ഒരു ആർച്ച് പാറ്റേൺ ആണ് ഫുൾ ബോർഡറിൽ പോകുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് വൈര ഊസി ഹൊറിസോണ്ടൽ സറി ലൈൻസ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോർഡേഴ്സ്. And then you also have a very beautiful medium sized traditional style boota. It's annam boota, peacock ആണ്. രണ്ട് സൈഡിൽ, അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലല്ലോ, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പീകോക്ക് ആണ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ പീകോക്ക് ബൂട്ട ഓൺ ദ ബോർഡർ പാറ്റേൺ, ഓൾ വോവൻ ഇൻ ഗോൾഡൻ സറി. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഒരു ലുക്ക് ഓഫ് ദ സാരി വരുന്നത്. കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ സാരീസാണ്. ഇപ്പം അമ്മമാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് പ്രിഫർ ബോർഡർ സാരീസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബോർഡർ ഇല്ല, ബോർഡർ സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് യൂണീക്ക് അബൌട്ട് ദി border side of the sari. And then coming to the pallu, you have a very grand pallu with traditional annam boota. Annam full peacock aanu ee pallunde design lu full naraye peacocks undu, lot of peacock all throughout the pallu design. And also there is a horizontal vairausi line going all throughout the sari as a base of the pallu design. And pallulum you get these two big peacock bootas as well on both ends. And then coming to the blouse piece, you have it in the same crimson red color. It's a full എന്താ പറയുക, borderless blouse piece ആണ്. No border for the blouse as well. All you get is vaira usi horizontal lines going all throughout the body of the blouse piece. That's the whole design of this beautiful sari here. You can even wear it with a contrast blouse. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും
നമുക്ക് കുറേ അധികം കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു സാരിയാണിത്. പ്രൈസ് ഇസ് 20190, 20,190 rupees is the price of that sari. Okay, so that was our first sari. Moving on to the second sari for today. Second sari is this one. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ കുറേ കാണാറുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ, ബട്ട് ദ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, സംതിങ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ. ബ്രൈഡ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാരിയാണ്. സോ ദിസ് വൺ അഗൈൻ ഫുൾ കട്ടം വരുന്ന ഒരു കോർവൈ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരി ഇൻ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബർഗണ്ടി വയലറ്റ് ഓൺ ദ ബോഡി. ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ എ ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ്. ഡ്യുവൽ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പീകോക്ക് ബ്ലൂ വിത്ത് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ. പീകോക്ക് ബ്ലൂവും ബോട്ടിൽ ഗ്രീനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. അപ്പം രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് കുറച്ചൊരു ഡാർക്കർ ടോൺ ഓഫ് ബ്ലൂ ആണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് പീകോക്ക് ബ്ലൂവും ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ, ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ത്രെഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ത്രെഡ് വരുന്നത് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ആണ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ബ്ലൂ ഹിയർ. ബ്ലൂ, പീകോക്ക് ബ്ലൂവും ബോട്ടിൽ ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹോൾ ബോഡി. ഫുൾ ബോഡി ഹാസ് ഗോട്ട് നൈസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ചെക്സ് all throughout the body of the sari in golden zari, and you have two different bootas highlighting the whole body of the sari. One is this very beautiful peacock boota and the other one is a traditional style chakra boota, both in medium sizes, again in golden zari. Coming to the borders, you have a medium width bavanchi style border, traditional bavanchi style border, where you have traditional bootas, cross lines weaving and also peacock bootas, all woven in bright gold zari. It's the exact same borders on both sides. രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ബോർഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ലുക്സ് വെരി ഗ്രാൻഡ്. നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് റിച്ച് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനുമാണ്, സാരിയുമാണ്. Coming to the pallu, you have this very pretty and nice pallu in this dual tone of peacock blue with bottle green. Bottle green ആണ് ശരിക്കും കുറച്ച് കേറി നിൽക്കുന്ന കളറ്. And it's a very nice and pretty traditional style pallu with rudraksha bootas all over the center portion of the pallu, completely woven in golden zari. Nalla grand aittulla pallumaanu. And coming to the blouse piece, you have it in the contrast color, which is a dual tone of the peacock blue with a tint of bottle green. Again, the blouse piece also has got these small check designs all over the body of the blouse piece. Full blouse piece il aa oru small check pattern varunundu in gold zari weaving, and you get the exact same borders on both sides for the sleeve as well. So that's the whole look of the sari. The color combination is way too beautiful. Bhayangara vibrant and attractive aitla color combination. Price is 18,890 rupees. 18890 is the price of this sari. Moving on to the next sari, one of my personal favorites from today's live session. ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻറ്റേജ് സ്റ്റൈൽ കട്ടം കാഞ്ചീപുരം സാരിയാണ്. ഭയങ്കര പ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ, സംതിങ് വെരി യുണീക്ക് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാരിയാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. സോ യു ഹാവ് മൾട്ടി കളേർഡ് check design all over the body of the sari, highlighted with golden zari lines. Golden zari lines il ee check highlight ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് horizontally മാത്രമേ ആ zari lines വരുന്നുള്ളൂ, vertically വരുന്നില്ല. But overall you have this silkinde thanne checks all throughout the body. Now the colors used are the best part. എനിക്ക് ഇതിലെ colors ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്. Colors have, when you come to the colors, we have off white, we have ivory, we have buttercream, we have a little more oru korchum kudi oru darker cream, then you have biscuit color, you have beige color, and you also have a darker tone of chiku color. Itrem colors aanu idinathu checks aayittu vandirikkunnu. This is a beautiful earthy tone aanu ellam ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബ്ലാക്ക് കറന്റ് ഷെയ്ഡ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്ലാക്ക് കേട്ടോ. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ത്രെഡ് ഹിയർ, ഈ ത്രെഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ബ്ലാക്ക് കറന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കളർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്ലാക്ക്, ഇറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് കറന്റ് ഷെയ്ഡ്. ആൻഡ്
You have this very pretty temple border highlights. Temple aanu idu border inde edge il highlight aayittu varunnu. It's there on both sides. Then you have this very beautiful silk border. This is also a gap border nu enna parayam idine. Rendu edge ilum zari lines undu. Center is pure silk with that blackcurrant shade la pure silk aanu. And then you also get a highlight border on both sides of the sari, which is in a grape color. Oru grape color la highlight border varunundu. Look at this sari, something very unique, very different. It's definitely a collector's piece. Coming to the pallu, you have a beautiful Katan style vintage pallu here in that blackcurrant shade itself. So you have check patterns all over the pallu as well, completely woven in golden zari. And then coming to the blouse piece, blackcurrant shade la thanne you have horizontal zari lines weaving all over the body of the blouse piece, whereas the borders just remain as plain silk in the borders along with the grape color highlight border on both sides. So altogether this again is a very very unique and classy piece. Bhayangara elegance therunna oru saree aanadu. Idu namukku edoru occasion venengilum valare beautiful aayittu style cheyan pattiya oru saree aanu. And the price for this particular saree is 19,820 rupees. 19,820 is the price of this saree. Next saree is also something that really caught my eye, and I personally love this saree because first thing, I love the color combination. Ee color combination enike bayangara ishtapetta oru color combination. Parrot green with royal blue. Parrot greenum royal blueum aanu combination varunathu. Pinne enike ettu ishtappettadu idinte border design aanu. Adayathu you have bootas on the edge, top edge of the border, but the rest of the border portion remains plain silk. Adu bayangara rassulla oru parivadiyayittu enikku feel cheyidu. Let's take a look at this one in detail. Now this again is a Korvai vintage Katan saree. So very nice and vibrant color combination altogether. Nalloru refreshing color combination aanu. Parrot green all over the body, and idile checks നമ്മൾ സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സറി ചെക്ക്, ഇറ്റ്സ് സിൽക്കിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ ചെക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2 colors. The vertical lines are all done in royal blue itself, and the horizontal lines are all done in a pink color thread. Pinkum royal blueum thread വെച്ചിട്ടാണ് very small sized cuttum all over the body of the saree. And coming to the borders, like I mentioned, a very unique border in this royal blue color, and royal blue color la you have paisley bootas, traditional style paisley bootas on the edge, and also body la you see the same pink thread is also given to highlight the design on the border of the saree. And you also have temple design on the edge of the borders in the edge la temple design undu, adum royal blue color lanu. So this is the whole look of the body of the saree. Idana full body ingeneya varunathu. Now coming to the pallu, a very unique vintage style pallu, pakka vintage style pallu in the royal blue color with very minimal zari line weaving all over the pallu pattern, and the blouse comes in the contrast color, which is royal blue. The body is full plain pure Kanchipuram, and you get the same border. Adayathu just a edge design matram, kunju design on the edge portion, top edge portion of the border pattern, and the bottom remains plain silk. It's the exact same borders on both sides. That's the whole look of this pretty saree here. Love this saree for a lot of reason. Again, the color combination definitely caught my eye. Price, got a call in the phone, so the live is slightly disturbed. We're just checking. We'll be back soon. No, we are good. Okay. So the price is 19,540. 19,540 is the price of this saree. All right, moving on to the next saree. അടുത്തത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചെക്സിൽ ബോർഡർലെസ്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി റെയർ. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമേ അല്ല. ചെക്സ് പാറ്റേണിൽ borderless aayittu varuna saree. Okay, so gonna show you this one in detail. Color combination is also absolutely beautiful. It's a dark blue with oru
sea green color. Dark blue and sea green ആണ് combination വരുന്നത്. So you have this dark blue all over the body of the sari as the base color, and the checks on the sari. It's small katam all over the body. That's completely done in silk itself. Zari checks alla, silk inde thanne thread vechittulla check weaving aanu all over the body of the sari. Now you have traditional bootas like chakra boota and also annam boota in golden zari all over the body of the sari. Full sari inde body il ee rendu boota weaving varunundu. Okay, so that's the whole body of the sari. Nothing to talk about the borders because we don't have body. Now coming to the pallu side. This is a pallu. We have it in this beautiful sea green shade, and it has got a very nice and traditional design all over the pallu, completely woven in a lighter tone of gold zari. And the blouse piece also comes in the same sea green color. It's just full plain pure Kanchipuram silk. Blouse ilum namukku pratyekichu oru zariyo weaving onnum varunilla. It's just full plain pure Kanchipuram silk in the blouse in that sea green color. So idum ee paranja pole ella age group ilulla aalkarkum idam, especially people who love to wear a borderless sari. This is a good option. Price is 18040, 18,040 rupees. Korchu നല്ല യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വിത്ത് സീ ഗ്രീൻ കളർ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സാരി, അനദർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് കളർ, ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ. ബോട്ടിൽ ഗ്രീനിൽ ഫുൾ വൈര ഊസി ചെക്സ് വരുന്ന എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിൻറ്റേജ് സ്റ്റൈൽ കാഞ്ചീപുരം. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇതൊരു സിംഗിൾ ടോൺ സാരിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ കോൺട്രാസ്റ്റ്, നത്തിങ്, ജസ്റ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ദാറ്റ് റൺസ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സാരി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ബോഡി പോർഷൻ ഓഫ് ദ സാരി. Body comes in this very beautiful bottle green shade with vairosi small checks all throughout the body of the sari. ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഒരു ഷിമ്മർ ഫീൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സറി ഓവർ ദ ഗ്രീൻ കളർ. അത് ഇത്രയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെക്സും വൈറോസി വീവിങ്ങും ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഷീൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഹാവ് traditional annam bootas as well as chakra bootas to highlight the whole body of the sari woven in golden zari. Coming to the borders, it's in the same color, bottle green. You have a very small sized border which is a gap border pattern. രണ്ട് എഡ്ജിലും ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഗോൾഡ് സറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, whereas the center remains as plain silk. So it's the exact same border on both sides. So that's the whole look of the body of the sari, something very beautiful, classy and elegant. You can also wear it with a contrast blouse if you don't want to wear it with a green blouse. Coming to the pallu here, that's the pallu, a nice and pretty simple pallu with a lot of gold zari weaving going on all over, just lines of zari. There's no other particular design or anything. And coming to the blouse piece, the blouse piece also comes in the same bottle green shade. It comes with vairosi horizontal lines all throughout the body of the sari, and you get the same gap borders on both sides for the sleeves. So that's the whole look of this pretty sari here. And the price for this particular sari is 19,320 rupees. 19,320 is the price of this sari. Moving on to the next sari. Need not talk anything about the color, I believe. This whole combination, it's the exact same combination that നമ്മൾ വൈറലാക്കിയ സെയിം കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. It is that rust brown shade with coffee brown as the contrast color. അതിൽ check design വരുന്ന ഒരു സാരിയാണ്. Let's take a look at this one in detail. Something good, really good about this sari is the border size. Lot of people keep asking for thin borders. So this again is a thin border. You can see this beautiful rust brown color as a base for the sari, and you have slightly bigger, അതായത് കുറച്ച് medium sized cuttams ആണ് all throughout the body of the sari. And the vertical lines are vairosi golden zari lines. Horizontal lines for the checks are all in coffee brown color. Coffee brownum സറിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ഫുൾ ബോഡിയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഹാവ് peacocks, small peacocks and small chakra bootas that's woven all over the body of the sari in golden zari. Now coming to the borders, you have nice and beautiful small borders, bavanchi design on the coffee brown color with gold zari weaving. So this is the
Whole body of the sari looks absolutely beautiful. Color combination pinna already ellavarkum ishtapetta oru color combination aanu. Now checkum kuda verumbo oru nice and classic oru vintage style verum. This is the whole pallu portion in this dark coffee brown color. A very traditional design all over the pallu. Nalla heavy aayittulla pallu aanu with bright gold zari weaving. And coming to the blouse piece comes in the contrast color, which is a coffee brown shade, where the body is full plain pure Kanchipuram pattu, and we get the same small width bavanchi border on both sides for the sleeves. So that's a whole look of the sari. And the price for this, ee sariyilum namukku korchu extra threads and thread pulls കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഞാനിത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That these are quite natural things when it comes to pure handloom silk sarees. Authentic silk sarees ne kurichu അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് they know very well about this. Some people consider this, people who doesn't really know about authentic handloom pattu sarees, they think that this is damaged. It is not damaged. Please check with any weaver. ഏത് വീവറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താലും നിങ്ങളിത് ചോദിച്ചാലും they will say this is pure authentic handloom silk saree, because you will find these imperfections only in pure handloom silk sarees. കേട്ടോ. അപ്പം don't consider when you go to any store, I am not only talking about my store or my brand, ഏത് കടയിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ if you happen to see in pattu saree, don't consider it as a damage. It is actually a sign of authentic handloom silk saree. Okay, if you do not see these things in your pattu saree, which means it's not pure handloom, it's power loom. And the price for this saree is 16,999 rupees. 16,999 is the price of this saree. Moving on to the last and final saree for today. Something very different and in an amazing color combination. ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. മിൻറ്റ് ഗ്രീൻ വിത്ത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ. നല്ല ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ബോഡി കളർ വരുന്നത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് മിൻറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ. ആൻഡ് അനദർ തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് സാരി ഈസ്, ഈ സാരിക്ക് one side la maatrame border ullu. Only the bottom portion has border, the upper portion doesn't have any border. Keto mollatte portion la border illatha oru saree aanadu, but at the same time the bottom portion has border. So this saree again has got check pattern. Atyavasham valliya check aanu, medium size check all throughout the body of the saree, and that again is woven in a purple color checks, purple color thread in the checks aanu full body il poirikkunnathu. There is no border on the top like I mentioned at the beginning, so that makes this saree very different and unique as well. The bottom portion has a nice and wide border, which is a very simple border again in a dark green color, and you have the zari lines that has been horizontally woven all throughout the border, and also a few paisley bootas to highlight. Ellam golden zariilana, and you also get the temple border design as a highlight portion to the edge of the border. So that's the whole body part of the saree, something very different again like I mentioned. And then coming to the pallu again in the dark green color, very minimal zari lines in golden color all throughout the pallu. And then the blouse piece also comes in the same pitch dark green color, nalla dark forest green color la plain body all throughout, and you get that same border design. Border sleeve il varunundu, idana border varunathu. Idu namukku rendu borderlum use cheyam, rendu borderlum use cheyanullathu ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്ലീവിലും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബോർഡർ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗോൾഡൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സറി ലൈൻസ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ border. That's the whole look of this particular saree, and the price for this saree is 19,755. 19,755 is the price of this saree. Okay guys, so that's all for today. I hope you guys enjoyed today's live session. Let us know in the comments below, and if at all you want to place an order for any of these sarees, please take a screenshot of the product from this video and you can DM us in Instagram or WhatsApp. Now if you want to come to the store directly for purchase, you can purchase from us online. We have virtual shopping facility available where you fix a video call appointment with us, take a look at the collection online and then place your order online.
We also have a website which is www.kanchipuram.in from where you can purchase as well. We have all India delivery as well as international delivery available. Those placing an order online, make sure you ask for our exchange and return policies. A parcel opening video is a must for any kind of damage claims. So that's all for today, guys. I'll see you again tomorrow. Take care and bye-bye.